Hey noches que debieran terminar como todas las demás. Sin drama, sin pánico, sin que nadie tenga que preguntarse que fue ese ruido que acaba de romper el silencio. Pero algunas noches llegan a seguir el guión. Algunas noches deciden escribir su propia historia, y cuando lo hacen, lo que dejan atrás no son recuerdos. Son cicatrices. En un vecindario donde todos conocen el sonido del coche del vecino, donde las luces se apagan a la misma hora cada noche, donde la rutina es tan predecible que casi resulta reconfortante, nadie esperaba que algo malo pudiera suceder. Y quizás esa fue la trampa. Porque cuando finalmente ocurrió, cuando el horror llamó a la puerta de una casa que no tenía enemigos, nadie supo reconocerlo. Nadie actuó. Y en esa inaction, en esa confianza ciega, en que las cosas malas solo les pasan a otros, se perdió algo más que tiempo. Se perdió la oportunidad de cambiar el final de una historia que ya estaba escribiendo con sangre. Esta no es una historia sobre héroes. No hay detective brillante que descifre el código en el último segundo. No hay testigo olvidado que recuerde el detalle crucial. Esta es una historia sobre dos personas que vivían vidas tan ordinarias que resultaban invisibles, hasta que una noche dejaron de ser invisibles para siempre. Y lo más perturbador de todo es que, décadas después, nadie sabe realmente por qué. Imagina que vives en una calle tranquila. Conoces a tus vecinos de vista, quizás de nombre. Sabes que coche conducen, a que hora salen al trabajo, cuando encienden las luces del Porsche. Esa familiaridad silenciosa que construye la ilusión de seguridad. Porque si conoces a las personas que viven a tu alrededor, si puedes predecir sus movimientos, entonces nada terrible puede pasar, ¿verdad? Pero esa lógica tiene un fallo enorme. Porque asume que la violencia liga con advertencias, que el peligro toca el timbre antes de entrar, que siempre hay señales. Y a veces no las hay. La noche en cuestión comenzó como cualquier otra. Puertas que se cierran. Televisores que parpadean detrás de cortinas. El murmullo distante del tráfico en alguna avenida lejana. Nada fuera de lo común. Nada que hiciera pensa que, en unas pocas horas, ese vecindario pacífico se convertiría en el epicentro de un misterio que debería años de investigación sin dar respuestas. Pero antes de que eso sucediera, antes de que las luces rojas y azules de las patrullas inundaran la calle, hubo un momento en el que todo podría haber sido diferente. Un momento en el que alguien podría haber llamado a la policía. Pero no lo hicieron. Y ese es el peso que algunos de esos vecinos todavía cargan hoy. Porque cuando los disparos rascaron el air esa noche, no sonaron como en las películas. No hubo música dramática de fondo. No hubo cámara lenta. Solo fueron ruidos secos, confusos, que podrían haber sido cualquier cosa. Fuegos artificiales fuera de temporada. Un coche perdiendo. Algo cayendo. El cerebro humano es extraordinario en su capacidad de racionalizar lo irracional, de encontrar explicaciones cómodas para cosas incómodas. Y esa noche, varias personas escucharon esos ruidos y decidieron que no eran importantes. Decidieron que no valía la pena investigar. Decidieron quedarse en la comodidad de sus casas, bajo la seguridad de sus techos, confiando en que si algo realmente malo estuviera pasando, alguien más se encargaría. Y entonces vino el segundo ruido. El inconfundible sonido de un motor acelerando con furia. Un coche saliendo disparado por la calle residencial a una velocidad que no tenía sentido a esa hora. Velocidad de urgencia. Velocidad de escape. Pero nuevamente, el instinto humano buscó la explicación más simple. Porque el coche era reconocible. Era el coche de los vecinos. Y si era su coche, entonces tenía que haber una razón lógica. Una emergencia médica, quizás. Un familiar enfermo.
Algo que justificara la prisa pero que no requirira alarma. Así que Nadia levantó el teléfono. Nadia marcó el número de emergencias. Nadia pensó que lo que acababan de presentar podría ser la paisa de un rompecabezas mucho más oscuro. Antes de continuar, deja un comentario y cuéntanos desde donde nos estás viendo. Nos encantaría leerut. Si disfrutas historias de true crime como esta, asegurate de dar like al video, suscribir al canal, activar la campana de notifications, y compartirlo con alguien a quien también lo pueda interesar. Hay decisions que tomamos en fracciones de segundo que definen el resto de nuestras vidas. Decisions que parecen insignificants en el momento pero que, vistas en retrospectiva, brillan con una claridad dolorosa. Los vecinos que escucharon los disparos y el coche acelerando no sabían que estaban tomando una de esas decisions. No sabían que su inacción lo estaba dando al responsable exactamente lo que necesitaba. Tiempo. Tiempo para escapar. Tiempo para borrajuelas. Tiempo para desvanecerse en la noche como si nunca hubiera existido. Y cuando finalmente se descubrió la verdad. Cuando la magnitud de lo que había ocurrido se hizo evidente. Ese tiempo perdido se convirtió en una herida que nunca cerró del todo. Pero retrocedamos. Porque para entender por qué esta noche fue tan devastadora, primero necesitas entender que se perdió. Y lo que se perdió fueron dos vidas que, aunque ordinarias en la superficie, eran extraordinarias en su capacidad de simplemente existir sin molestar a nadie, sin generar conflictos, sin crear enemigos. Eran el tipo de personas que pasan desapercibidas precisamente porque no hay nada particularmente llamativo en ellas. No eran ricos. No eran famosos. No estaban envueltos en negocios turbios ni en relaciones complicadas. Eran, en todos los sentidos, invisibles. Y esa invisibilidad debería haberlos protegido. Pero en cambio, los hizo vulnerables de una manera que nadie anticipó. Sus nombres eran Margaret y Keith Conable. Si los vieras en la calle, probablemente no los recordarías. No porque fueran poco memorables como personas, sino porque encajaban perfectamente en el tejido de la normalidad. Margaret tenía esa energía tranquila de alguien que ha encontrado paz en las cosas simples. No necesitaba validación externa. No buscaba atención. Su vida giraba en torno a rutinas que ella misma había elegido, y en esas rutinas encontraba satisfacción. Keith era similar. Un hombre de pocas palabras pero de acciones consistentes. El tipo de persona en la que puedes confiar porque su palabra tiene peso. No prometen lo que no podían cumplir. No creían expectativas que no pudieran satisfacer. Eran sólidos, confiables, predecibles en el mejor sentido de la palabra. Y quizás esa previsibilidad fue lo que los convirtió en objetivos perfectos. Porque si alguien estaba observando, si alguien estaba planeando algo, habría visto en ellos exactamente lo que cualquier criminal busca. Víctimas que no generarían alarma inmediata. Personas cuya ausencia no sería notada de inmediato. Un matrimonio sin hijos pequeños que los esperan por la mañana. Sin empleos que requerirían su presencia temprano. Sin rutinas matutinas que involucran a otras personas. En términos estratégicos, eran invisibles hasta que alguien decidiera buscarlos. Y para cuando alguien lo hiciera, sería demasiado tarde. Pero no adelantamos la historia. Porque hay algo importante que necesita ser dicho sobre Margaret y Keith antes de que la narrativa se sumerja en el horror de lo que les sucedió. Eran felices. Esa es una palabra que se usa tan casualmente que ha perdido peso. Pero en este caso es crucial. No estaban atrapados en un matrimonio infeliz. No vivían vidas de desesperación silenciosa. No había señales de problemas financieros graves ni de conflictos personales destructivos. Simplemente eran dos personas que habían construido una vida juntos y que, en la medida en que cualquiera puede ser feliz, en este mundo imperfecto, lo eran.
Y eso hace que lo que les sucedió sea aún más cruel. Porque no había razón. No había lógica. No había justicia poética ni karma cósmico. Solo había el azar brutal de estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Su hogar era un reflejo de quienes eran. No era una mansión. No estaba llena de objetos de lujo que gritaran riqueza. Era simplemente un espacio habitable, mantenido con cuidado, donde cada objeto tenía su lugar y su propósito. Los radios que tanto disfrutaban escuchar. Los muebles que habían comprado con cuidado a lo largo de los años. Las pequeñas comodidades que hacen que una casa sea como un hogar. Nada extravagante. Nada que sugiriera que dentro de esas paredes vivían personas con algo valioso que robar. Y sin embargo, alguien decidió entrar. Alguien cruzó el umbral de ese espacio seguro y lo convirtió en una escena de crimen. Y en ese acto, en esa violación de lo sagrado, se rompió algo más que la seguridad física de dos personas. Se rompió la ilusión de que la bondad protege, de que la invisibilidad es seguridad, de que vivir una vida tranquila te hace inmune a la violencia. La noche continuó después de que el coche desapareciera en la oscuridad. Las horas pasaron. Las luces del vecindario se apagaron una por una. Las personas se fueron a dormir. En el horror que había ocurrido a pocos metros de sus camas. Y en la casa de Margaret y Keith, todo quedó en silencio. Un silencio espeso, antinatural, del tipo que solo existe cuando algo terrible ha sucedido, y el mundo todavía no lo sabe. Las paredes guardaban secretos que pronto gritarían. Los objetos desperdigados contaban una historia que nadie quería leer. Y el tiempo seguía corriendo, cada segundo alejando más la posibilidad de que alguien llegara a tiempo. Pero tiempo para que, podrías preguntarte. Si los disparos ya habían sonado. Si el daño ya estaba hecho. ¿Qué diferencia habrían hecho unos minutos y horas? La respuesta es compleja. Porque en casos como este, el tiempo no solo afecta a las víctimas. Afecta las evidencias. Afecta el rastro del responsable. Afecta la capacidad de la justicia de hacer su trabajo. Cada hora que pasó sin que nadie supiera lo que había ocurrido fue una hora en la que quien hizo esto pudo alejarse más, deshacerse de evidencias, crear una cortada, o simplemente desaparecer en la vastedad de un país donde es fácil perderse si sabes cómo. Y mientras tanto, en algún lugar de esa misma ciudad, posiblemente a kilómetros de distancia, el coche de Margaret y Keith circulaba por calles desconocidas. Conducido por manos que no eran las de sus dueños. Dirigiéndose hacia un destino que nadie conoce. Convirtiéndose en una paisa clave de un misterio que duraría décadas. Porque ese coche nunca regresó. Nunca fue encontrado abandonado en algún callejón. Nunca apareció en un después. Nunca fue recuperado por las autoridades. Simplemente se desvaneció, como si la tierra se lo hubiera tragado, dejando atrás solo preguntas y especulaciones. ¿Qué hace que un objeto tan mundano como un automóvil se convierta en el símbolo de un caso sin resolver? Quizás es porque representa la huida, la escapatoria, la prueba tangible de que alguien estuvo allí, hizo algo terrible, y así fue. Y es la evidencia que falta. El testigo silencioso que podría contar toda la historia tan solo pudiera ser encontrado. Y en su ausencia, se convierte en algo más grande de lo que realmente es. Se convierte en la manifestación física de todas las respuestas que nunca llegaron. Cuando la mañana finalmente llegó, trajo consigo esa luz fría y reveladora que expone lo que la oscuridad esconde. El vecindario despertó como siempre lo hacía. Cafeteras burbujeando en cocinas silenciosas. Ducas corriendo. El ritual matutino de preparar para otro día que se suponía sería tan normal como el anterior. Pero había algo diferente.
Algo que algunos notaron de inmediato y otros tardaron horas en proceder. El coche de Margaret y Keith no estaba en su entrada. Y su puerta principal estaba abierta. No era una puerta entreabierta por descuido. No era el tipo de apertura que seguir que alguien salió corriendo a recoger el periódico y se olvidó de cerrarla completamente. Era una puerta abierta de par en par, exponiendo el interior de la casa a cualquiera que para. Y en un vecindario donde las puertas cerradas eran la norma, donde la privacidad se respetaba como un pacto silencioso entre vecinos, esa puerta abierta era como una alarma sonando. Solo que nadie la estaba escuchando todavía. Hubo un vecino, en particular que no pudo ignorarla. Alguien cuyo nombre se ha perdido en los registros oficiales pero la decisión de investigar cambió el caso de todo lo que vino después. Esta persona, probablemente después de ver la puerta abierta durante horas y notar que el coche seguía sin aparecer, tomó la decisión que muchos otros habían evitado la noche anterior. Decidió actuar. Decidió cruzar la línea invisible entre su propiedad y la de sus vecinos. Decidió caminar hasta esa puerta abierta y asomarse al interior. No puedo imaginar lo que pasó por su mente en esos segundos antes de ver lo que había dentro. Quizás esperaba encontrar a Margaret o Keith enfermos, incapaces de cerrar la puerta. Quizás pensaba que habría una explicación simple, algo vergonzoso pero inofensivo. Quizás solo quería confirmar que todo estaba bien para poder volver a su propia casa y continuar con su día. Lo que no esperaba, lo que ninguna persona debería tener que ver, era lo que realmente encontró. La escena que se reveló ante sus ojos no era caótica. No había signos de lucha violenta desperdigados por toda la habitación. No había muebles volcados ni paredes salpicadas de evidencia del horror que había ocurrido. En cierto modo, esa calma visual hacía todo más perturbador. Porque en medio de esa quietud casi ordinaria, estaban Margaret y Keith. Y estaban muertos. Sus cuerpos habían sido atados. Alguien se había tomado el tiempo de restringir sus movimientos, de asegurarse de que no pudieran escapar, de que no pudieran defenderse. Y eso habla de una intención que va más allá del robo impulsivo. Habla de control, de planificación, de alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo y que no dejaba nada al azar. Las cuerdas o lo que se uso para atarlos no estaban allí por casualidad. Fueron traídas con propósito. Y ese propósito era asegurarse de que Margaret y Keith no pudieran hacer nada excepto esperar lo que viniera después. Lo que vino después fueron los disparos. Los mismos disparos que los vecinos habían escuchado la noche anterior y habían racionalizado como algo inofensivo. Cada uno de esos ruidos secos había sido una vida terminando. Había sido Margaret y Keith enfrentando el final de su existencia en su propio hogar, en el espacio que se suponía los protegería del mundo exterior. Y ahora, a la luz del día, sus cuerpos contaban esa historia de una manera que ninguna palabra podría. El vecino que hizo el descubrimiento tuvo que procesar lo que estaba viendo. Tuvo que obligar a su cerebro a aceptar que lo que sus ojos le mostraban era real. No era una pesadilla. No era un error. Era la realidad brutal y definitiva de dos vidas, que habían sido arrancadas del mundo con violencia. Y en ese momento, todo cambió. La inocencia del vecindario murió junto con Margaret y Keith. Porque ahora todos sabían que el peligro no es algo que solo existe en otras partes, en barrios malos, en historias de periódicos. El peligro puede tocar tu puerta. Puede entrar en tu calle. Puede llevarse a las personas que ves todos los días sin que nadie pueda hacer nada para detenerlo. La llamada a la policía que siguió debe haber sido una de las más difíciles que ese vecino jamás tuvo que hacer. ¿Cómo explicas lo que acabas de ver?
Como encuentras las palabras para describir algo que tu mente todavía está recordando. Probablemente hubo pausas. Probablemente hubo momentos en los que las palabras se atascaron en la garganta, negándose a salir porque hacerlas real significaba aceptar lo imposible. Pero de alguna manera, el mensaje fue transmitido. Y en cuestión de minutos, el vecindario tranquilo que había despertado pensando que sería un día normal se convirtió en el centro de una investigación criminal. Las patrullas llegaron primero. Luces intermitentes proyectando sombras rojas y azules sobre las casas cercanas. Oficials saliendo de sus vehículos con esa postura tensa que adoptan cuando saben que están a punto de enfrentar algo serios. La cinta amarilla comenzó a desenrolarse, creando una barrera física entre la escena del crimen y el resto del mundo. Los vecinos empezaron a salir de sus casas, atraídos por la conmoción, buscando respuestas que nadie estaba listo para darles todavía. Y en medio de todo eso, la casa de Margaret y Keith se convirtió en algo más que un hogar. Se convirtió en evidencia. Los primeros oficiales en entrar deben haber sentido el peso de esa escena. No importa cuánta experiencia tengas, no importa cuántos casos hayas trabajado, hay algo profundamente perturbador en encontrar víctimas en su propio hogar. Hay una violación de lo sagrado que es difícil de procesar. Porque una casa se supone que es refugio. Se supone que es el lugar donde estás más seguro. Y cuando esa ilusión se rompe tan violentamente, cuando la evidencia de que no existe tal cosa como seguridad absoluta está frente a ti, en forma de dos personas que ya no respiran, cambia algo en ti. Comenzaron a documentar todo. Fotografías desde todos los ángulos. Mediciones precisas. Notas detalladas sobre cada objeto, cada mancha, cada detalle que pudiera ser relevante. Y mientras hacían su trabajo, empezaron a notar cosas. Cosas que no cuadraban. Cosas que complicaban la narrativa que inicialmente parecía simple. Las radios habían sido robadas. Ese era un hecho claro. Los espacios donde habían estado eran visibles, como huecos en el tejado de la normalidad de la casa. Pero ¿por qué radios? ¿Por qué no el televisor? ¿Qué habría sido más fácil de vender? ¿Por qué no la joyería de Margaret? ¿SIES que tenía alguna? ¿Por qué no el dinero en efectivo que muchas personas guardan en sus hogares para emergencias? La selectividad del robo era extraña. Sugería que quien había hecho esto o bien sabía exactamente qué quería, o estaba improvisando de una manera que no tenía sentido lógico. Y luego estaba el coche. El coche que había salido disparado de la calle la noche anterior, conducido por alguien que claramente no eran Margaret y Keith. El vehículo que ahora estaba en algún lugar desconocido, posiblemente siendo desmantelado, posiblemente abandonado, posiblemente todavía en manos de quien lo había robado. Ese coche era más que transporte. Era la línea de vida del caso. Porque si podían encontrarlo, si podían rastrear sus movimientos, tendrían una pista concreta sobre quien había estado allí esa noche. Pero el coche no aparecía. Las primeras horas de búsqueda no arrojaron resultados. No estaba en las calles cercanas. No estaba en ninguno de los lugares obvios donde un criminal podría abandonar un vehículo robado. Era como si hubiera sido tragado por la oscuridad y nunca hubiera existido. Y esa ausencia se convirtió rápidamente en uno de los aspectos más frustrantes de toda la investigación. Mientras los investigadores trabajaban dentro de la casa, afuera se estaba formando una escena secundaria. Los vecinos, ahora completamente conscientes de que algo terrible había ocurrido, se congregaban en pequeños grupos. Susurraban entre ellos. Compartían lo que habían visto y oído la noche anterior. Y lentamente, comenzó a armarse una línea temporal de eventos. Los disparos que algunos habían escuchado. El coche acelerando. La falta de respuesta de la policía porque nadie había llamado. Y en cada conversación,
En cada intercambio de información, había una pregunta no formulada pero omnipresent. ¿Podríamos haber hecho algo diferente? Esa pregunta es venenosa. Se arrastra en tu mente y se niega a irse. Porque la respuesta honesta es probablemente sí. Si alguien hubiera llamado a la policía inmediatamente después de escuchar los disparos, si no hubieran asumido que eran fuegos artificiales o un coche perdiendo, si hubieran confiado en su instinto en lugar de racionalizarlo, quizás la historia habría sido diferente. Quizás Margaret y Keith todavía estarían vivos. O quizás no. Quizás el daño ya estaba hecho en el momento en que sonó el primer disparo. Pero nunca lo sabremos. Esa incertidumbre es lo que convierte el arrepentimiento en algo que carcome durante años. Los detectives que se hicieron cargo del caso sabían que tenían un problema. No había testigos directos. Nadie había visto a alguien entrar o salir de la casa. Nadie había visto quien conducía el coche cuando huyó. Todo lo que tenían eran ruidos en la noche que habían sido malinterpretados y una escena del crimen que planteaba más preguntas de las que respondía. Era el tipo de caso que podía ir en cualquier dirección. Podía resolverse en días si la suerte estaba de su lado. O podía convertirse en uno de esos misterios que persiguen a un departamento durante décadas. Empezaron con lo básico. Entrevistar a los vecinos. Documentar quién estaba en casa esa noche. Reconstruir los movimientos de Margaret y Keith en las horas previas al crimen. Buscar cualquier patrón, cualquier anomalía, cualquier cosa que pudiera indicar que este ataque había sido dirigido específicamente contra ellos. Porque esa era una de las primeras preguntas que necesitaban responder. ¿Fue esto personal o aleatorio? Si era personal, entonces tenía que haber una razón. Una enemistad. Una deuda. Algo en el pasado de Margaret o Keith que hubiera motivado a alguien a hacer esto. Pero cuanto más profundizaban en sus vidas, menos sentido tenía esa teoría. No tenían deudas significativas. No estaban involucrados en ningún negocio questionable. No tenían disputas conocidas con nadie. Sus vidas eran, en todos los sentidos verificables, exactamente lo que parecían, ordinarias y pacíficas. Lo que hace que un crimen si particularmente devastador no es solo la pérdida de vida, sino la ruptura de la lógica. Necesitamos que las cosas tengan sentido. Necesitamos poder trazar una línea entre causa y efecto, entre acción y consecuencia. Y cuando esa línea no existe, cuando la violencia aparece sin razón aparente, sin motivación clara, sin ninguna conexión discernible con las víctimas, algo en nosotros se resiste. Porque así puede pasarles a Margaret y Keith, personas que no hicieron nada para provocar esto. Entonces puede pasarle a cualquiera. Y esa es una verdad demasiado aterradora para aceptarla fácilmente. Los investigadores continuaron su trabajo metódico. Cada habitación de la casa fue examinada con cuidado forense. Cada superficie fue revisada en busca de huellas dactilares. Cada fibra, cada pelo, cada partícula de polvo fue considerada como evidencia potencial. Porque en algún lugar de esa casa, quien había hecho esto debe haber dejado algo. Una huella. Un rastro de ADN. Alguna evidencia física que lo conectara con el crimen. Pero esa evidencia existía, no saltaba a la vista. Lo que sí era evidente era la brutalidad de lo que había ocurrido. Las ataduras alrededor de las muñecas de Margaret y Keith hablaban de una violencia premeditada. No puedes atar a dos personas sin planificarlo. No puedes restringir sus movimientos sin haber pensado en ello de antemano. Esto no fue un encuentro que salió mal. No fue un robo que escaló inesperadamente. Fue algo que alguien había decidido hacer, y lo ejecutó con una frialdad que resultaba escalofriante. Las heridas de bala contaban su propia historia.
No voy a entrar en detalles gráficos porque no es necesario y porque Margaret y Keith merecen más respeto que convertirse en detalles morbosos para consumo público. Pero lo que dire es que la cantidad de violencia utilizada superaba ampliamente lo necesario. Si el objetivo era solo robar, si el motivo era puramente material, no había razón para lo que se hizo. Y eso planteaba preguntas incómodas sobre quién podría hacer algo así. Hay un perfil psicológico general que los investigadores consideran cuando se enfrentan a una violencia excesiva. Seguir rabia. Seguir una conexión personal con las víctimas. Seguir que quien hizo esto sienta algo más que la necesidad de obtener objetos de valor. Sienta la necesidad de destruir. De causar dolor. De ejercer poder absoluto sobre otras personas. Y si eso era cierto, entonces la teoría del robo aleatorio empezaba a desmoronarse. Porque los criminales que roban por necesidad o oportunidad generalmente no invierten tiempo y energía en torturar a sus víctimas. Toman lo que quieren y se van. Pero esto era diferente. Sin embargo, no podían descartar la posibilidad de que fuera exactamente lo que parecía en la superficie. Un robo que había salido terriblemente mal. Quizás quien entró a la casa esperaba que estuviera vacía. Quizás la presencia de Margaret y Keith fue una sorpresa. Y quizás, en el pánico de ser descubierto, el intruso tomó decisiones que escalaron rápidamente hasta un punto de no retorno. Y es una teoría que tiene sentido hasta cierto punto. Pero sigo sin explicar las ataduras. Sigo sin explicar el nivel de violencia. Sigo sin explicar por qué. Si esto era pánico, hubo tiempo suficiente para robar selectivamente las radios antes de ir. Los días se convirtieron en semanas. Y las semanas comenzaron a revelar un patrón preocupante. La falta de pistas sólidas. El coche seguía desaparecido. Nadie había venido a empeñar las radios robadas en ninguna de las casas de empeño locales que la policía vigilaba rutinariamente. No había llamadas anónimas ofreciendo información. No había testigos que de repente recordaran haber visto algo sospechoso. El caso estaba en un punto muerto. Y cada día que pasaba sin avances era un día más en el que quien había hecho esto permanecía libre. Hubo esfuerzos para generar atención pública. Artículos en periódicos locales. Quizás alguna mención en noticieros televisivos. Apelaciones a la comunidad pidiendo cualquier información, por insignificant que pareciera. Porque a veces los casos se resuelven no por evidencia dramática sino por detalles pequeños que alguien recuerda días o semanas después. El coche estacionado, en un lugar inusual. Un desconocido preguntando por direcciones. Algo que en el momento parecía irrelevante pero que, en contexto, podría ser la pieza que falta. Pero nada legaba. El silencio era ensordecido. Y ese silencio empezó a alimentar especulations. Entre los vecinos, entre los familiares de Margaret y Keith, incluso entre algunos investigadores, comenzaron a circular teorías. Algunas razonables, otras rozando lo conspiratorio. Tal vez Margaret o Keith tenían un pasado secreto que nadie conoce. Tal vez habían sido testigos de algo que no debían haber visto. Tal vez estaban siendo chantajeados. Tal vez había una red criminal más grande involucrada. Las teorías se multiplicaban en ausencia de hechos, llenando el vacío que la evidencia no podía llenar. Pero cuando los investigadores profundizaban en cada una de estas teorías, se encontraban con callajones sin salida. No había evidencia de un pasado secreto. No había indicaciones de que estuvieran involucrados en nada ilegal o peligroso. Sus finanzas eran un libro abierto. Ingresos modestos, gastos razonables. Nada que sugiriera flujos de dinero inexplicables. Sus círculos sociales eran pequeños y bien documentados. Conocen a pocas personas fuera de su vecindario y trabajo, y ninguna de esas personas levantaba banderas rojas. Lo que emergía del análisis exhaustivo de sus vidas era una imagen de normalidad casi frustrante.
Porque en casos criminals, generalmente hay algo. Alguna conexión, algún motivo, alguna grita en la fachada, que explica por qué esto le sucedió a esta persona, en particular. Pero con Margaret y Keith, no había nada. Eran víctimas aparentemente aleatorias de un crimen que no tenía sentido. Y quizás esa era la respuesta. Quizás no había una razón profunda. Quizás simplemente estaban en casa la noche equivocada cuando la persona equivocada decidió que su casa sería el objetivo. Hay una aleatoriedad en la violencia que nos atera porque desafía nuestro deseo de control. Queremos creer que si vivimos bien, si somos buenas personas, si no nos metemos en problemas, estaremos seguros. Pero casos como este demuestran que esa creencia es una ilusión. La bondad no es armadura. La invisibilidad no es protección. A veces, el peligro te encuentra sin importar lo cuidadoso que seas. Los investigadores comenzarán a expandir su búsqueda. Revisaron casos similares en el área. Robos a domicilio con violencia. Ataques aleatorios. Cualquier patrón que pudiera sugerir que esto era obra de alguien que había hecho esto antes o que lo haría de nuevo. Porque si podían conectar este crimen con otros, si podían identificar un modus operandi consistent, tendrían una mejor oportunidad de identificar al responsable. Pero nuevamente, no había coincidencias claras. Sí, había habido otros robos en la zona. Sí, había habido otros incidentes de violencia domiciliaria. Pero ninguno con las características específicas de este caso. Las ataduras. La violencia excesiva. El robo selectivo de radios. El vehículo robado, que nunca apareció. Era como si este crimen existiera en su propia categoría. Único, de una manera que lo hacía imposible de conectar con otros patrones conocidos. Mientras tanto, la comunidad estaba lidiando con su propio trauma. El miedo se había instalado en el vecindario de una manera que probablemente nunca desaparecería del todo. Las puertas que antes se dejaban sin cerrar ahora tenían cerraduras nuevas. Las ventanas que solían estar abiertas en las noches cálidas ahora permanecen cerradas. Las personas que antes caminaban libremente por sus calles ahora miraban por encima del hombro. La confianza que había definido ese espacio había sido reemplazada por vigilancia y sospecha. Y en medio de todo esto, había familias llorando. Margaret y Keith no existían en el vacío. Tenían personas que los amaban, que dependían de ellos, que ahora tenían que encontrar una manera de continuar en un mundo que de repente tenía un agujero del tamaño de dos personas. El dolor de perder a alguien a causa de la violencia es diferente del dolor de otras perdidas. Viene con rabia. Viene con preguntas sin respuesta. Viene con la necesidad desesperada de justicia que pueda o no llegar. Los funerales se llevan a cabo. Las vidas se conmemoran. Las historias se compartirán. Y en esos momentos, Margaret y Keith dejaron de ser víctimas de crimen y volvieron a ser personas. Personas con risas específicas. Con expresiones favoritas. Con manías que sus seres queridos recordarían con ternura. Personas que habían tocado vidas de maneras pequeñas pero significativas. Y su ausencia de cicatrices que el tiempo suavizaría pero nunca borraría completamente. Los meses pasaron, y con ellos vino la inevitable reducción de recursos dedicados al caso. No porque los investigadores no se preocuparan. No porque Margaret y Keith no importaran. Sino porque así funciona el sistema. Nuevos casos llegan constantemente. Nuevas víctimas necesitan atención. Y cuando un caso se enfría, cuando las pistas se agotan y no hay más direcciones claras que seguir, tienen que ser archivado para hacer espacio a los casos que aún tienen momentum. Pero archivar un caso no significa olvidarlo. Significa que pasa de ser una investigación activa a ser un misterio que espera la pista correcta. Y a veces esa pista liga. Alguien es arrestado por otro crimen y confiesa este también.
Se desarrolla una nueva tecnología forense que pueda extraer evidencia de muestras antiguas. Un testigo que tuvo miedo durante años finalmente encuentra el coraje de hablar. Los casos fríos pueden calentarse de nuevo con el tiempo, pero requieren paciencia. Y un poco de suerte. En este caso particular, la suerte parecía haberse agotado. Los años se convirtieron en décadas. Y el coche de Margaret y Keith nunca apareció. Las radios nunca fueron recuperadas. Ningún informe ni salió de las sombras con información que rompiera el caso. Era como si quien había hecho esto se hubiera evaporado en el aire, dejando atrás solo los restos de dos vidas destruidas y una comunidad traumatizada. Hubo momentos, a lo largo de los años, en los que parecía que podría haber un avance. Un detective nuevo revisando archivos antiguos con ojos frescos. Un avance en tecnología de ADN que permite reexaminar evidencia física guardada. Una llamada anónima que resultaba ser un callejón sin salida pero que, por unas semanas, generaba esperanza. Cada uno de estos momentos reabría heridas que nunca habían cerrado del todo. Porque para las familias de Margaret y Keith, este no era un caso archivado. Era una herida abierta. Era la pregunta que los despertaba en medio de la noche. Era el fantasma que nunca dejaba de perseguirlos. Y la pregunta central siempre volvía. ¿Por qué? ¿Por qué Margaret y Keith? ¿Qué los hizo objetivos? Fue puramente aleatorio. ¿O había algo que los investigadores habían pasado por alto? Era posible que la respuesta estuviera en algún detalle pequeño que parecía insignificante pero que, visto desde el ángulo correcto, revelaría todo. Una de las teorías que persistió a lo largo de los años fue la idea de que esto había sido un caso de identidad equivocada. Que quien planeó esto pensó que estaba entrando a una casa diferente. Que Margaret y Keith pagaron el precio por el crimen que estaba destinado a otra persona. Y es una teoría que tiene cierta lógica. Explicaría la violencia excesiva si el atacante esperaba encontrar a alguien específico y reaccionó con furia al darse cuenta del error. Explicaría la naturaleza aparentemente aleatoria del ataque. Pero como todas las teorías, en este caso, no había evidencia sólida que la respaldara. Otra teoría suggería que el atacante había estado observando el vecindario, buscando casas vulnerables, y simplemente eligió la de Margaret y Keith por razones que solo él conocía. Quizás vio que su coche era antiguo y asumió que no tendrían sistemas de seguridad modernos. Quizás notó que mantenían rutinas predecibles. Quizás simplemente fue la primera cosa que le pareció accesible. En esta versión de los eventos, Margaret y Keith fueron víctimas de la geografía y el timing, nada más. Luego estaba la teoría más oscura. Que quien hizo esto conocía a Margaret y Keith, al menos de vista. Que había estado en su casa antes. Quizás como repartidor, como técnico, como alguien que tenía una razón legítima para estar allí. Y en algún momento, por razones que solo él sabía, decidió volver. Decidió que esta pareja en particular sería su objetivo. Esta teoría era la que más inquietaba a los investigadores porque implicaba un nivel de premeditación y frialdad que resultaba perturbador. Significaba que alguien había mirado a Margaret y Keith a los ojos, quizás había conversado con ellos educadamente, y luego había planeado su muerte. Pero nuevamente, no había evidencia. Los registros de entregas y servicios técnicos de las semanas previas al crimen no revelaron nada inusual. Nadie recordaba a Margaret o Keith mencionando que alguien extraño había estado en su casa. No había llamadas telefónicas misteriosas en sus registros. No había cartas amenazantes. No había absolutamente nada que sugiriera que habían sentido peligro antes de esa noche. Y quizás ese era el aspecto más cruel de todo. Que probablemente no sintieron miedo hasta el momento final. Que vivieron sus últimas horas en paz, sin saber lo que se avecinaba.
Que cuando escucharon el ruido de alguien entrando a su casa, quizás pensaron que era un error, una confusión que se resolvería rápidamente. Y para cuando se dieron cuenta de que no era un error, ya era demasiado tarde. Hay una inocencia trágica en eso. Una creencia en la bondad fundamental del mundo que fue traicionada de la manera más violenta posible. Y esa traición es algo que traiciona Margaret y Keith. Afecta a todos los que supieron de su caso, porque nos recuerda que el contrato social en el que confiamos, la idea de que si no danamos a otros no seremos dañados, puede romperse en cualquier momento por alguien que no respeta esas reglas. Los detectives que trabajaron el caso a lo largo de los años llevaban esa carga. Cada uno sabía que, en algún lugar, probablemente viviendo una vida normal, probablemente durmiendo bien por las noches, estaba la persona que había hecho esto. Y esa persona nunca había pagado por lo que hizo. Nunca había enfrentado consecuencias. Nunca había tenido que mirar a los ojos a las familias de Margaret y Keith, y explicar por qué. Esa impunidad era como una estela bajo la piel, imposible de ignorar completamente. Hubo conversations a lo largo de los años sobre que pasaría si alguna vez atraparan al responsable. Sobre si la evidencia física recolectada décadas atrás sería suficiente para sostener una condena. Sobre si los testigos que habían escuchado los disparos esa noche aún estarían vivos y disponibles para testificar. Sobre si, después de tanto tiempo, la justicia aún sería posible. Porque el sistema legal tiene plazos de prescripción para muchos crímenes. Pero no para el asesinato. El asesinato nunca prescribe. Y eso significaba que técnicamente, incluso décadas después, si encontraban al responsable, podían procesarlo. Pero encontrarlo es sin cada vez más como una fantasía. Porque con cada año que pasaba, las probabilidades disminuyen. Las personas se mutaban. Los recuerdos se desvanecían. La evidencia física se degradaba. Y el mundo continuaba girando, indiferente a la injusticia sin resolver que yacía en el corazón de este caso. Aún así, hubo personas que nunca dejaron de buscar respuestas. Familiares que mantenían viva la historia. Periodistas que ocasionalmente revisitaban el caso, esperando que una nueva generación de lectores pudiera tener información que la anterior no tenía. Investigadores aficionados de crímenes reales que examinaban los detalles disponibles, buscando patrones que los profesionales hubieran pasado por alto. Cada uno con la esperanza de que serían los quienes finalmente resolverían el misterio. Hay algo particularmente frustrante en los crímenes sin resolver que involucran objetos robados. Porque esos objetos no desaparecen en el éter. Existen en algún lugar. El coche de Margaret y Keith está, o estuvo, en algún lugar físico. Los radios terminaron en manos de alguien. Y eso significa que hay personas que saben algo. Quizás no saben que lo que saben es relevante. Quizás compraron un coche usado sin hacer preguntas sobre su procedencia. Quizás adquirieron unas radios en un mercado de pulgas sin pensar dos veces. Pero en algún lugar de la cadena de eventos que siguió a esa noche, hubo puntos de contacto con el mundo exterior. El coche, en particular, se convirtió en una obsesión para algunos investigadores. Porque los coches son difíciles de esconder. Son grandes, son rastreables, tienen números de identificación únicos grabados en múltiples ubicaciones. Sí, pueden ser desmantelados y vendidos como partes. Pueden ser enviados a disquaces que no hacen demasiadas preguntas. Pueden ser ocultados en propiedades privadas, en graneros abandonados, en lugares donde nadie pensaría buscar. Pero con suficiente esfuerzo, con suficiente persistencia, deberían poder ser encontrados. Excepto que este coche nunca lo fue. Y eso genera sus propias teorías. Tal vez fue llevado a otro estado inmediatamente. Lejos de donde las autoridades locales lo estaban buscando. Tal vez fue destruido completamente,
Reducido a chatara irreconocible en cuestión de días. Tal vez fue escondido también que on esta ahí, pudriéndose en algún lugar secreto, esperando ser descubierto décadas después. Cada posibilidad es tan frustrante como las demás porque todas terminan en el mismo lugar, la incertidumbre. Las radios eran igualmente enigmáticas. En la superficie, robar radios parece una elección extraña. No son particularmente valiosas. No son fáciles de revender a gran escala. Y en el contexto de un crimen tan violento, tomarse el tiempo para levercilas parece casi absurdo. A menos que significaran algo para el ladrón. A menos que hubiera una razón específica para correrlas que no tenía nada que ver con su valor monetario. Algunos especularon que las radios fueron robadas simplemente para hacer que pareciera un robo. Para crear la ilusión de que este crimen tenía un motivo material cuando, en realidad, el motivo era algo completamente diferente. Y es una táctica que los criminales han usado, robar objetos para disfrazar el verdadero propósito de su presencia. Pero ese era el caso, las radios eran solo un señuelo. Entonces, ¿qué era el verdadero motivo? ¿Qué ganó el atacante más allá de la violencia misma? Esa pregunta levaba inevitablemente territorios más oscuros. Si el motivo no era material, si no había una razón lógica baida en ganancia personal, entonces quizás el motivo era puramente psicológico. Quizás quien hizo esto obtuvo satisfacción del acto mismo, del poder, del control, de la capacidad de decidir quién vive y quién muere. Hay personas en el mundo que operan con esa lógica retorcida. Personas para quienes la vida de otros es solo un medio para satisfacer sus propias necesidades distorsionadas. Pero clasificar a alguien como un asesino sádico sin evidencia adicional es peligroso. Porque esa categorización puede ser otras avenidas de investigación. Puede hacer que los detectives busquen un tipo específico de criminal cuando el responsable podría ser alguien completamente diferente. Los perfiles psicológicos son herramientas útiles, pero no son infalibles. Y en ausencia de evidencia sólida, pueden llevar a callejón sin salida tanto como las teorías más elaboradas. Lo que los investigadores sabían con certeza era limitado pero significativo. Sabían que el atacante tuvo acceso a armas de fuego. Sabían que estaba dispuesto a usar violencia extrema. Sabían que tuvo el control suficiente para atar a dos personas antes de dispararlos. Sabían que fue capaz de conducir el coche de las víctimas fuera del vecindario, en medio de la noche sin ser detectado. Y sabían que, después de todo eso, fue capaz de desaparecer sin dejar un rastro útil. Eso sugiere cierto nivel de capacidad. No necesariamente un genio criminal. Pero alguien que no entró en pánico completamente. Alguien que pudo mantener suficiente compostura para ejecutar su plan, si cual fuera ese plan. Y eso es tanto reconfortante como aterrador. Reconfortante porque sugiere que no fue un ataque completamente aleatorio y caótico, que había cierta lógica interna. Aterrador porque sugiere que quien lo hizo probablemente era funcional en otros aspectos de su vida. Lo suficientemente funcional como para pasar desapercibido. A lo largo de los años, hubo momentos en los que alguien en la comunidad sería arrestado por otro crimen. Y los investigadores se preguntarían si esa persona podría estar conectada con el caso de Margaret y Keith. Verificarían cortadas. Compararían métodos. Buscarían cualquier superposición. Y cada vez, la conexión no estaba ahí. O al menos, no era lo suficientemente fuerte como para justificar acusaciones. Eso es parte de la tortura de los casos sin resolver. Cada nuevo criminal en el área se convierte en un sospechoso potencial. Cada arresto genera la esperanza de que quizás, esta vez, será el indicado. Y cada vez que esa esperanza se desvanece, el peso del fracaso se vuelve un poco más pesado. Porque significa otro callejón sin salida. Otra oportunidad perdida.
Otro dia más en el que la justicia sigue siendo elusiva. Las familias de Margaret y Keith vivieron con esa montaña rusa emotional durante años. Cada llamada de un detective reviviría la esperanza y el miedo. Porque por un lado, querían desesperadamente que el caso se resolviera. Querían justicia. Querían ser. Querían poder dejar que la persona que les quitó a sus seres queridos finalmente había enfrentado consecuencias. Pero por otro lado, cada llamada también significaba revivir el trauma. Significaba volver a ese lugar oscuro donde todo cambió. Significaba enfrentar de nuevo la realidad de que Margaret y Keith fueron asesinados violentamente y que nada podría cambiar eso. El tiempo tiene una forma extraña de alterar la perspectiva. En los primeros años después del crimen, la rabia probablemente dominaba. La necesidad de justicia era urgente, visceral. Pero con el paso de las décadas, esa rabia no desaparece exactamente, pero se transforma. Se convierte en algo más pesado, más cansado. La urgencia se reemplaza por una resignación dolorosa. No porque las familias hayan dejado de importarles, sino porque el dolor constante de la injusticia sin resolver es insostenible a largo plazo. El ser humano no puede mantener ese nivel de intensidad emocional durante décadas sin quebrarse. Y aún así, nunca se rindieron completamente. Siempre hubo alguien en la familia dispuesto a hablar con cualquier investigador que mostrara interés. Siempre hubo alguien dispuesto a compartir la historia una vez más, con la esperanza de que esta vez alcanzaría a los oídos correctos. Porque mientras siguieron hablando, mientras siguieron manteniendo viva la memoria de Margaret y Keith, había una posibilidad, por pequeña que fuera, de que alguien recordara algo importante. Las comunidades también cambian con el tiempo. El vecindario donde sucedió el crimen ya no era el mismo décadas después. Las personas se mudaron. Nuevas familias llegaron, sin conocer la historia. Las casas fueron remodeladas. Los árboles crecieron. Violentamente, la memoria física del evento comenzó a desvanecerse. Ya no había cinta policial amarilla. Ya no había flores colocadas en memoria. La vida continuó porque eso es lo que hace la vida. Pero para aquellos que recordaban, para aquellos que habían estado allí cuando sucedió, el fantasma del crimen nunca se fue del todo. Pasarían por la casa de Margaret y Keith, ahora habitada por extraños que no sabían nada de lo que había ocurrido allí. Y sentirían ese escalofrío de reconocimiento. Recordarían las luces de las patrolas. Recordarían las conversaciones susurradas. Recordarían la sensación de que su mundo seguro había sido violado de una manera fundamental. Uno de los aspectos más difíciles de los casos sin resolver es la proliferación de información errónea. En ausencia de hechos definitivos, las especulaciones llenan el vacío. Y con el tiempo, esas especulaciones pueden transformarse en algo que parece verdad. Alguien recuerda haber oído algo, pero no está seguro de dónde. Otro añade un detalle que pueda o no ser preciso. Y gradualmente, se construye una narrativa alternativa que pueda tener muy poco que ver con la realidad. En el caso de Margaret y Keith, esto sucedió en menor escala porque había relativamente poca información pública disponible. Los investigadores mantuvieron muchos detalles cerca del pecho, esperando que algún día pudieran usar ese conocimiento para verificar una confesión genuina. Pero aún así, circularon rumores. Historias sobre lo que realmente había pasado. Teorías conspirativas sobre por que el caso nunca se resolvió. Acusaciones sin fundamento contra personas que simplemente habían tenido la mala suerte de estar vagamente conectadas con las víctimas. Esos rumores causaron su propio daño. Personas inocentes encontraron sus nombres susurrados en conversations, asociados con un crimen que no habían cometido. Relations se rompieron por sospechas infundadas. La paranoia se extendió de maneras que afectaron a la comunidad durante años. Porque cuando no hay respuestas oficiales,
Las personas creen las suyas. Y esas respuestas criadas pueden ser tendenidas como el crimen original. Los investigadores intentaron controlar la narrativa tanto como pudieron. Emisiones de comunicados cuando había información nueva. Desmentir rumores particularmente perniciosos. Pero controlar la información en una era donde las historias se propagan de boca en boca y es casi imposible. Y cada vez que intentaban corregir un rumor, a menudo solo lo daban más oxígeno, haciendo que más personas lo escucharan y lo repitieran. Hubo también el desafío de los cambios en la tecnología de investigación. Las técnicas forenses que estaban disponibles en el momento del crimen eran primitivas comparadas con lo que vino después. El análisis de ADN en particular revolucionó la forma en que se investigaban los crímenes. Y eso significaba que la evidencia recolectada décadas atrás podía potencialmente ser reexaminada con métodos nuevos, revelando información que no estaba disponible originalmente. Algunos departamentos de policía revisitaron casos fríos específicamente con este propósito. Sacaron cajas de evidencia de almacenamiento y las sumieron a pruebas modernas. Y en algunos casos, esas pruebas produjeron resultados asombrosos. Perfiles de ADN que podían ser comparados con bases de datos modernas. Coincidencias que levaban a sospechosos que nunca habían sido considerados. Resolutions de casos que habían estado fríos durante décadas. Pero ese preciso requiría recursos. Requiría tiempo y dinero y personal capacitado. Y no todos los casos podían ser priorizados. Las decisiones tenían que hacerse sobre qué casos valían la inversión. Y esas decisiones no siempre eran fáciles ni justas. Algunos casos recibían atención porque habían capturado la imaginación pública. Otros porque tenían evidencia física particularmente prometedora. Y algunos simplemente porque un detective específico se obsesionó con ellos y no pudo dejarlos ir. El caso de Margaret y Keith Conable, en algún lugar, en el medio. No era lo suficientemente famoso como para generar presión pública constante. No tenía el tipo de evidencia física que gritaba para ser reexaminada. Pero tampoco era un caso que los investigadores habían olvidado completamente. Permanecía en esa zona gris donde era conocido pero no activamente trabajado, recordado pero no priorizado. Y quizás eso es lo más frustrante. No que el caso fuera imposible de resolver, sino que simplemente no recibió los recursos que necesitaba en el momento correcto. Que cayó entre las grietas de un sistema sobrecargado. Que Margaret y Keith, tan invisibles en vida, permanecieron invisibles incluso en muerte. Pero la invisibilidad no significa insignificancia. Cada vida importa. Cada víctima merece justicia. Y el hecho de que el sistema fall en proporcionar esa justicia no reduce el valor de la persona perdida. Margaret y Keith fueron amados. Fueron extrañados. Y su pérdida dejó un vacío que nunca se llenó. Sin importar cuántos años pasaron. Hay momentos en esta historia donde es tenedor buscar villanos más allá del obvio. Quien sí que cometió el crimen. Es tenedor culpar a los vecinos que no llamaron a la policía inmediatamente. Culpar a los investigadores que no resolvieron el caso. Culpar al sistema que no priorizó la justicia para dos personas ordinarias. Pero esa es una simplificación. Porque todos esos actores estaban operando dentro de sus propias limitations. Los vecinos tomaron decisiones basadas en la información que tenían. Los investigadores trabajaron con las herramientas disponibles. El sistema hizo lo mejor que pudo con recursos limitados. El verdadero villano, el único villano, es quien decidió entrar en la casa de Margaret y Keith esa noche. Quien decidió que tenía derecho a tomar lo que quisiera, a hacer lo que quisiera, sin importar las consecuencias para otros. Esa persona llevó la responsabilidad completa de lo que sucedió. Y esa persona, donde quiera que esté, viva o muerta, libre o encarcelada por otros crímenes, lleva esa culpa. Aunque quizás no la sienta.
Ses otro aspecto perturbador de estos casos. La idea de que el responsable podría haber seguido adelante con su vida, sin remordimiento. Que podría haber dormido bien esa noche, y todas las noches después. Que la vida de Margaret y Keith significó tan poco para el que su perdida no lo causó en un momento de duda. Esa frialdad emocional es más aterradora que la violencia misma. Porque seguir una falta completa de humanidad básica. Pero también es posible que el responsable haya vivido con el peso de lo que hizo. Que haya tenido pesadillas. Que haya corrido confiser pero tuvo demasiado miedo. Que haya sabotage su propia vida de maneras que solo él entendió. No hay forma de saberlo. Y especular sobre el estado mental de un criminal desconocido es un ejercicio en futilidad. Pero es parte del proceso de tratar de entender cómo algo así puede suceder. Cómo una persona puede hacer esto a otra. Las preguntas sin respuesta tienen una manera de multiplicarse. Comienzan como consultas simples y directas, pero cada una genera dos o tres más. En el caso de Margaret y Keith, la pregunta central era obvia. ¿Quién lo hizo? Pero alrededor de esa pregunta central orbitaban docenas de otras. ¿Por qué lo hicieron? ¿Cómo eligieron esta cosa específica? ¿Estaban solos o tenían cómplices? ¿Qué hicieron con el coche? ¿Dónde están ahora? ¿Alguna vez fueron atrapados por otro crimen? ¿Siguen vivos? Cada una de estas preguntas podría tener múltiples respuestas posibles. Y sin evidencia definitiva. Todas esas posibilidades permanecen en suspenso, ninguna más válida que las demás. Es como estar atrapado en un laberinto donde cada camino parece prometedor pero ninguno leva a la salida. Y después de un tiempo, la frustración de caminar en círculos southeast vuelve casi insoportable. Para los investigadores que trabajaron el caso activamente, esa frustración era profesional pero también personal. Porque resolver casos es más que un trabajo. Es una forma de restaurar el orden. De demostrar que las acciones tienen consecuencias. De dar voz a los que ya no pueden hablar por sí mismos. Y cuando un caso resiste todos los esfuerzos por resolverlo, se siente como un fracaso personal. Incluso cuando lógicamente sabes que haces todo lo posible. Hubo detectives que se retiraron sin haber resuelto el caso de Margaret y Keith, y eso los persiguió. En entrevistas años después, algunos mencionaron ese caso específicamente como el que decían haber podido resolver. El que los mantuvo despiertos por las noches. El que los hizo cuestionar si habían pasado por alto algo crucial. Esa es la maldición de los casos sin resolver. Nunca realmente te dan. La familia también vivió con esas preguntas. Pero para ellos, las preguntas eran más íntimas. No solo quién sino por qué nosotros. ¿Por qué Margaret? ¿Por qué Keith? ¿Qué hicieron para merecer esto? Y la respuesta, la terrible respuesta, es que probablemente no hicieron nada. Que fueron seleccionados por razones que no tuvieron nada que ver con quienes eran como personas. Que la aleatoriedad cruel del universo simplemente cayó sobre ellos esa noche. Aceptar esa aleatoriedad es casi imposible. El cerebro humano está diseñado para encontrar patrones, para crear narrativas causales. Necesitamos que las cosas tengan sentido. Y cuando no lo tienen, cuando la única explicación es mala suerte, algo en nosotros se revela. De behavior algo más. De behavior una razón. Pero a veces no la hay. Los años continuarán pasando. Las décadas se acumularán. Las personas que habían sido jóvenes cuando sucedió el crimen ahora eran viejas. Algunos habían muerto. Los niños que crecieron escuchando la historia como una advertencia sobre los peligros del mundo ahora tenían sus propios hijos. Y la historia de Margaret y Keith se convirtió en algo casi mítico en la memoria de la comunidad. No las personas reales que fueron, sino símbolos. Símbolos de vulnerabilidad. Símbolos de injusticia.
Símbolos de misterios que resisten la resolución. Hubo intentos ocasionales de reavivar el interés en el caso. Un artículo de aniversario en el periódico local. Una mention en un podcast de crímenes reales. Un investigador aficionado creando un blog dedicado al caso. Cada uno de estos esfuerzos generaba un pequeño aumento de atención. Algunas llamadas nuevas a la línea de información. Algunas teorías recicladas. Pero nada que moviera la aguja significativamente. Porque en algún punto, un caso puede volverse tan frío que se congela por completo. Los testigos han muerto. La evidencia física se ha degradado más allá de la utilidad. Los recuerdos se han vuelto demasiado confusos para ser confiables. Y lo que queda es solo la historia. La narrativa descarnada de lo que sucedió, despejada del contexto y los detalles que podrían haberlo resuelto. El coche, si todavía existe en alguna forma, probablemente es irreconocible ahora. Décadas de exposición a los elementos, o el proceso de desmantelamiento, habrían borrado cualquier evidencia útil. Los radios, donde se que hayan terminado, son solo objetos ahora. Sin conexión visible con el crimen que los robó de su hogar original. Y el atacante, es aún vive. Es probablemente una persona vieja con secretos que pueda o no llevar a la tumba. Hay algo profundamente insatisfactorio en eso. En la idea de que alguien podría salirse con la suya tan completamente. Que podría vivir toda una vida después de cometer un acto tan horrible, sin enfrentar nunca consecuencias. Va contra nuestro sentido de justicia. Contra nuestra necesidad de que el bien triunfe y el mal sea castigado. Pero la realidad no siempre cumple esas necesidades. A veces las personas malas ganan. A veces las buenas personas sufren sin razón. Y a veces no hay final satisfactorio. Pero incluso en ausencia de justicia legal, hay otras formas de responsabilidad. La memoria es una. Mientras se recuerda lo que le sucedió a Margaret y Keith, mientras su historia se cuenta, hay una forma de justicia en eso. No es la justicia que sus familias querían. No es suficiente. Pero es algo. Y quizás esa es la lección más importante de casos como este. Que el recuerdo importa. Que mantener viva la historia de las víctimas, no como curiosidades morbidas sino como personas reales que vivieron y amaron y merecen mejor. Y es una forma de resistencia contra el olvido. Y es una forma de decir que sus vidas importaron. Que su pérdida no fue en vano. Que no serán reducidas a una estadística en un archivo policial. La naturaleza de la violencia es que irradia hacia afuera. No se contiene solo a las víctimas directas. Se extiende a través de familias, a través de comunidades, a través del tiempo mismo. Los efectos del crimen que se llevó a Margaret y Keith no terminarán con sus muertes. Continuarán resonando a través de cada persona que los conoció, cada persona que escuchó su historia, cada persona que se dio cuenta de que la seguridad es una ilusión. Los vecinos que escucharon los disparos esa noche levaron esa culpa durante años. Algunos probablemente hablaron con terapeutas sobre ello. Otros lo guardaron en su interior, permitiendo que se pudiera en silencio. Porque como vives con el conocimiento de que podrías haber hecho algo diferente? Como aceptas que tu inacción, por comprensible que fuera en el momento, contribuyó a un resultado trágico? La respuesta es que probablemente nunca lo aceptas del todo. Aprendes a vivir con ello. Aprendes a racionalizar. Te dices a ti mismo que probablemente no habría hecho diferencia. Que cuando llegaron los disparos, ya era demasiado tarde. Que llamar a la policía 5 minutos antes no habría cambiado el resultado final. Y quizás eso es cierto. Quizás no. Pero la incertidumbre es lo que mata. Porque nunca sabrás con seguridad. Y luego están los investigadores que trabajaron el caso y nunca lo resolvieron. Para algunos, es solo un caso más en una larga carrera llena de victorias y derrotas. Pero para otros, es el caso.
El que los define. El que los persigue, en la jubilación. El que los hace cuestionar si podrían haber hecho algo diferente, seguido una pista diferente, hecho una pregunta diferente. La verdad es que probablemente hicieron todo lo que podían con lo que tenían. Los casos se resuelven por una combinación de trabajo duro, habilidad y suerte. Y a veces, la suerte simplemente no está de tu lado. A veces el testigo crucial nunca se presenta. A veces la evidencia crucial no existe o se contamina. A veces el criminal es simplemente más inteligente o más afortunado que tú. No es un fracaso personal. Es solo la realidad de un sistema imperfecto tratando de lidiar con seres humanos imperfectos que cometen actos terribles. Pero decir eso a alguien que ha invertido años de su vida en un caso no alivia realmente el dolor del fracaso. Porque cuando te importa lo suficiente, cuando has conocido a la familia y has visto su sufrimiento y has prometido hacer todo lo posible, no resolverlo es inte como romper esa promesa. Incluso si lógicamente sabes que haces todo lo correcto. Las familias de Margaret y Keith enfrentaron su propio conjunto de desafíos. El duelo nunca es simple. Pero el duelo por alguien que fue asesinado es particularmente complejo. Está el shock inicial, la incredulidad, la negación, la rabia, y luego, eventualmente, alguna forma de aceptación. Pero esa aceptación siempre está tenida por la falta de cierre, por las preguntas sin respuesta, por la injusticia de que quien hizo esto nunca enfrentó consecuencias. Algunos miembros de la familia probablemente se sumergieron en el caso. Hicieron su propia investigación. Presionaron a la policía por actualizaciones. Se convirtieron en defensores de las víctimas. Canalizaron su dolor en acción. Otros probablemente trataron de alejarse tanto como pudieron. De seguir adelante con sus vidas. De no dejar que este evento los definiera. Ambos enfoques son válidos. Ambos son formas de sobrevivir a lo insoportable. Pero sin importar el enfoque, el dolor nunca desaparece realmente. Solo cambia de forma. Los primeros años son agudos, crudos, casi insoportables. Pero con el tiempo, esa agudiza se suaviza en un dolor sordo que siempre está ahí pero que has aprendido a lavar. Tienes días buenos donde puedes recordar a Margaret y Keith con cariño, enfocando en quienes fueron en vida, en lugar de como murieron. Y tienes días malos donde la injusticia de todo te golpea de nuevo con fuerza completa. Los aniversarios son particularmente difíciles. El aniversario del crimen. Los cumpleaños de Margaret y Keith. Las festividades que solían celebrar juntos. Cada uno un recordatorio de lo que se perdió. Y cada año que pasa sin resolución es otro año de heridas que no pueden sanar completamente. Hay una soledad particular en ser la familia de una víctima de un crimen sin resolver. Porque la mayoría de las personas no pueden realmente entender lo que se siente. Ofrecen simpatía, pero eventualmente siguen adelante con sus propias vidas. Y te quedas atrapado en este limbo donde no puedes seguir adelante completamente porque el caso aún está abierto, pero tampoco puedes quedar estancado porque la vida continúa, y gusto no. Algunos encuentran consuelo en grupos de apoyo. En conectarse con otras familias que han pasado por tragedias similares. Hay una comprensión compartida ali que no existe en ningún otro lugar. Una validación de que tu dolor es real, que tu necesidad de justicia no es excesiva, que está bien no estar bien incluso décadas después. Esas conexiones pueden ser salvavidas en los momentos más oscuros. Otros encuentran consuelo en la fe. En creer que aunque la justicia no se haya servido en esta vida, habrá alguna forma de responsabilidad cósmica. Que Margaret y Keith están en paz. Independientemente de lo que les sucedió. Que el sufrimiento tiene algún propósito mayor que simplemente no podemos ver. Es un consuelo que no funciona para todos, pero para aquellos a quienes les funciona, puede ser tremendamente poderoso.
Y luego están aquellos que simplemente tienen que encontrar una forma de vivir con la ambiguidad. De aceptar que algunas preguntas nunca serán respondidas. De hacer las paces con la incertidumbre. No es fácil. Probablemente es lo más difícil de todo. Pero para algunos, es el único camino hacia algo parecido a la paz. Con el paso de las décadas, el caso de Margaret y Keith comenzó a tomar nuevas dimensiones en la conciencia cultural. Ya no era solo un crimen local. Se había convertido, en parte de la mitología del crimen real. Una de esas historias que la gente cuenta cuando habla sobre misterios sin resolver. Y con esa transformación vino una especie de extraña inmortalidad. Margaret y Keith, que fueron tan invisibles en vida, se volvieron conocidos en muerte. No como las personas completas y complejas que fueron, sino como víctimas. Como símbolos. Como protagonistas, en una narrativa de tragedia y misterio. Y es una forma cruel de fama. Una que estoy seguro no habrían corrido. Pero es lo que sucede cuando tu historia captura cierta imaginación colectiva. Los aficionados al crimen real se sienten atraídos por el caso precisamente por las mismas razones que lo hacen frustrante para los investigadores. La falta de respuestas. Los humanos somos naturalmente atraídos hacia los rompecabezas. Queremos resolver cosas. Queremos encontrar patrones. Y un caso sin resolver es el rompecabezas definitivo. Foros de internet se llenaron de teorías. Personas que nunca conocieron a Margaret y Keith, que nunca estuvieron en ese vecindario, que no tenían acceso a los archivos del caso, desarrollaron elaboradas explicaciones sobre lo que realmente sucedió. Algunas de estas teorías eran razonables. Otras rozaban lo absurdo. Pero todas comparten una característica común, certeza. Los teóricos estaban seguros de que habían descifrado el caso, que habían visto lo que los investigadores profesionales habían pasado por alto. Y es fácil ser crítico con este fenómeno. Disimular la arrogancia de pensar que puedes resolver un caso desde tu computadora cuando detectives experimentados no pudieron resolverlo con acceso completo a toda la evidencia. Pero también hay algo comprensible en ello. La necesidad de sentir que entendimos el mundo. Que podemos controlar el caos imponiendo el significado. Y es una necesidad humana básica. El peligro es cuando esas teorías causan daño real. Cuando nombres de personas inocentes se arrojan alrededor como posibles sospechosos sin evidencia. Cuando las familias de las víctimas se ven obligadas a lidiar con acusaciones sin fundamento además de su dolor existente. Cuando la búsqueda de la verdad se convierte en hostigamiento. Algunos investigadores aficionados, sin embargo, abordan el caso con verdadero respeto y cuidado. Documentaron lo que se sabía. Destacaron las preguntas que permanecen sin respuesta. Y lo más importante, mantuvieron el enfoque en Margaret y Keith como personas, no solo como víctimas. Recordaron a los lectores que detrás de este misterio había dos vidas reales que fueron arrebatadas violentamente. Hubo también el desafío de la información degradada. Con cada retelling, con cada iteración de la historia, detalles se perdían o se distorsionaban. El teléfono descompuesto de la transmisión de información significaba que después de décadas, lo que todos sabían sobre el caso podría tener poca semejanza con los hechos reales. Y separar el hecho de la ficción se volvía cada vez más difícil a medida que pasaba el tiempo. Los investigadores profesionales ocasionalmente trataban de corregir el registro. De señalar que ciertas teorías ampliamente aceptadas no tenían base en la evidencia real. Pero controlar la narrativa una vez que se ha escapado es casi imposible. Las historias toman vida propia. Y las correcciones nunca viajan tan lejos ni tan rápido como las afirmaciones originales sensacionales. Aun así, había valor en mantener la historia viva. Porque mientras la gente hablara sobre Margaret y Keith, había una posibilidad, por pequeña que fuera,
De que la persona correcta escuchará la historia correcta en el momento correcto. Quizás alguien recordaría algo que su abuelo mencionó una vez. Quizás alguien encontraría algo en un ático que no sabían que era significativo. Quizás, después de todos estos años, alguien con información culpable finalmente decidiría hablar. Los casos se han resuelto de maneras más extrañas. Confesiones en lechos de muerte. Evidencia descubierta durante renovaciones de casas. Personas que reconocen de tal esta un crimen en conversations casuals y den cuenta de que saben algo importante. La esperanza nunca muere completamente mientras la historia se sigue contando. Pero también hay un punto en el que hay que aceptar la realidad. Que algunas preguntas no serán respondidas. Que algunas injusticias no serán rectificadas. Que a veces, a pesar de todos nuestros esfuerzos, la verdad permanece fuera de alcance. Y esa aceptación no es derrotismo. Es solo honestidad sobre las limitaciones de lo que podemos saber. La pregunta que está en el fondo de cada caso sin resolver es simple pero aterradora. ¿Sigo ahí fuera el responsable? Y es así. ¿Qué tipo de vida ha vivido? Hay diferentes posibilidades, cada una perturbadora a su manera. Quizás el responsable cometió otros crímenes y eventualmente fue atrapado y encarcelado por ellos. En ese caso, aunque nunca pagó específicamente por lo que le hizo a Margaret y Keith, al menos no está libre. Al menos la sociedad está protegida de él, incluso si no obtuvo justicia completa. O quizás este fue su único crimen. Quizás fue un momento aberrante en una vida que de otro modo fue normal. Eso plantea sus propias preguntas inquietantes. ¿Cómo vive alguien con ese secreto? ¿Cómo se despierta cada día sabiendo lo que hizo? ¿Tiene familia que no sabe nada? ¿Amigos que nunca sospecharían? ¿Vive una vida aparentemente respetable mientras leva este oscuro secreto? La capacidad humana para la compartimentación es asombrosa. Personas que cometen actos terribles a menudo son capaces de separar esa parte de sí mismas del resto de su vida. De ser padres cariñosos, vecinos serviciales, miembros contribuyentes de la sociedad, todo mientras esconden monstruosidades en su pasado. Es una de las realidades más perturbadoras sobre el crimen. Que los monstruos rara vez parecen monstruos en la superficie. También es posible que el responsable haya muerto. Que se llevó el secreto a la tumba. Que nunca tuvo que enfrentar consecuencias porque la muerte llegó primero. Es una forma de ser, supongo, aunque no satisfactoria. Al menos significa que ya no está ahí fuera. Pero también significa que las familias nunca obtendrán respuestas. Nunca sabrán por qué. Nunca verán justicia en ninguna forma reconocible. Y luego está la posibilidad de que el responsable viva con remordimiento. Que quiera confesar pero tiene demasiado miedo. Que esté atormentado por lo que hizo. Es casi imposible sentir empatía por alguien que cometió un acto tan horrible. Pero también es humano preguntarse sobre su estado mental. No para excusar lo que hizo, sino simplemente para tratar de entender. El remordimiento no dice el daño. No trae de vuelta a Margaret y Keith. No alivia el dolor de sus familias. Pero es algo. Es una forma de reconocer que lo que se hizo estuvo mal. Que las víctimas importaban. Que sus vidas tenían valor. No es suficiente. En hay cerca de suficiente, pero es algo. Por supuesto, también es posible que el responsable no sienta ningún remordimiento en absoluto. Que vea a Margaret y Keith solo como objetos. Como obstáculos que fueron removidos. Como medios para un fin. Esa frialdad es quizás la más aterradora de todas porque sugiere una falta completa de humanidad básica. Los psicólogos que estudian criminales violentos a menudo hablan sobre la capacidad reducida para la empatía. Sobre cómo algunas personas simplemente no precisan las emociones de otros de la manera que la mayoría de nosotros lo hacemos. Para ellos, causar sufrimiento no registra como algo terrible porque
no pueden realmente conectarse con ese sufrimiento de manera significativa. Es una explicación que ayuda a entender el cómo, pero no necesariamente el por qué. Porque incluso las personas con empatia reducida generalmente no van por ahí matando personas al azar. Tienen que haber otros factors, circunstancias, motivations, algo que impuyó a esta persona, en particular a cruzar esa línea, en particular. Y sin conocer quién es el responsable, todas estas son solo especulations. Ejercicios mentales tratando de dar sentido a lo que podría ser fundamentalmente sin sentido. Porque quizás no hay una explicación psicológica profunda. Quizás fue solo maldad banal. Una persona que decidió que conseguir lo que quería valía más que las vidas de dos desconocidos. Esa es quizás la lección más deprimente de casos como este. Que la violencia no siempre viene de lugares de trauma profundo o enfermedad mental. A veces viene de simple egoísmo. De una disposición a poner tus propias necesidades o deseos tan por encima de los de otros que sus vidas se vuelven desechables. Es un tipo de maldad que todos tenemos la capacidad de cometer si hacemos las elecciones equivocadas. Pero la mayoría de nosotros no hacemos esas elecciones. La mayoría de nosotros, cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles, encontramos formas de navegar por ellas sin recurrir a la violencia. Y eso es lo que separa a la persona que hizo esto del resto de nosotros. No necesariamente una diferencia fundamental en naturaleza, sino una diferencia en elecciones. Una de las cosas más difíciles de aceptar sobre los casos sin resolver es que la justicia, tal como la entendimos convencionalmente, puede no ser posible. El sistema legal está diseñado para funcionar de cierta manera, evidencia, arresto, juicio, condena. Pero cuando uno de esos pasos es imposible, todo el sistema se desmorona. Sin un sospechoso, no puede haber arresto. Sin arresto, no puede haber juicio. Sin juicio, no puede haber condena. Y sin condena, la familia de las víctimas se queda en este limbo legal donde saben que ocurrió un crimen, saben que alguien es responsable, pero no pueden obtener ningún tipo de reconocimiento oficial de esa responsabilidad. Es un tipo particular de tortura. Porque el sistema de justicia penal, por imperfecto que sea, está diseñado para proporcionar una forma de ser. El juicio valida que algo terrible sucedió. El veredicto reconoce la culpabilidad. La sentencia proporciona una sensación de que la sociedad ha respondido al mal. Pero cuando ninguna de esas cosas sucede, te quedas con solo el dolor bruto sin ninguno de los rituales sociales diseñados para procesarlo. Algunas familias encuentran formas alternativas de ser. Ceremonias privadas. Marcadores conmemorativos. Fundaciones caritativas en nombre de las víctimas. Formas de honrar a sus seres queridos y crear significado a partir de la tragedia que no dependen del sistema de justicia penal. Estos no son reemplazos para la justicia, pero pueden proporcionar algún sentido de propósito. Otras familias no pueden dejar ir y quien puede culparlos. Su búsqueda de justicia se convierte en el trabajo de sus vidas. Presionan a la policía. Contratan investigadores privados. Ofrecen recompensas. Hacen todo lo que pueden para mantener el caso vivo con la esperanza de que algún día, de alguna manera, obtendrán las respuestas que merecen. Ambos enfoques son válidos. Ambos son formas de lidiar con una situación imposible. No hay una manera correcta de ser la familia de una víctima. No hay un cronograma para el duelo. No hay un punto en el que se supone que debes superarlo. Simplemente haces lo mejor que puedes con las herramientas que tienes. La comunidad más amplia también tuvo que encontrar formas de procesar lo que sucedió. El crimen cambió el vecindario de maneras tanto obvias como sutiles. Las personas se volvieron más cautelosas, más desconfiadas, menos propensas a asumir que su entorno era seguro. Y eso es algo que se transmite. Los niños que crecieron en ese vecindario después del crimen absorbieron ese
ansiedad de sus padres, incluso si no conocen todos los detalles. Hay un caso social en el crimen sin resolver que va más allá de las víctimas directas. Erosiona la confianza. No solo la confianza en los demás, sino la confianza en las instituciones diseñadas para protegernos. Si la policía no puede resolver este caso, si el sistema de justicia no puede proporcionar justicia, entonces ¿qué otras protecciones asumidas son ilusiones? Esas son preguntas que desestabilizan. Que hacen que las personas cuestionen sus suposiciones fundamentales sobre cómo funciona el mundo. Y aunque eventualmente la mayoría de las personas encuentran una forma de reestabilizarse, de reconstruir su sentido de seguridad, algo ha cambiado. Hay una grita en la base que nunca desaparece completamente. Para los investigadores que trabajaron el caso, la falta de resolución representaba un fracaso profesional pero también personal. Porque cuando te dedicas a este trabajo, cuando eliges pasar tus días sumergiendo en los peores momentos de las personas, lo haces porque crees que puedes hacer la diferencia, que puedes traer algo de orden al caos, que puedes proporcionar respuestas. Y cuando no puedes, cuando a pesar de todos tus esfuerzos el caso permanece sin resolver, cuestiona esa creencia fundamental. Te hace preguntar si lo que haces realmente importa. Si todos esos años de trabajo, todos esos sacrificios personales, realmente valen la pena si no puedes obtener resultados cuando más importa. La mayoría de los detectives encuentran formas de procesar esos sentimientos. Se enfocan en los casos que se resolvieron. Se recuerdan a sí mismos que hicieron todo lo que pudieron. Aceptan que algunas cosas están fuera de su control. Pero los casos que se escapan, particularmente los que involucran víctimas inocentes, y violencia sin sentido, tienen a cuidarse contigo de una manera que otros no lo hacen. Hay detectives retirados que ocasionalmente todavía sacan los archivos del caso de Margaret y Keith, que los revisan una vez más, buscando algo que podrían haber perdido. Sabiendo que probablemente no encontrarán nada nuevo, pero incapaces de dejar de buscar. Y es una especie de compulsión. Una forma de mantener viva la promesa que se hicieron a sí mismos cuando tomaron el caso, que harían todo lo posible para obtener justicia. El impacto de un crimen sin resolver se extiende en círculos concéntricos hacia afuera desde el evento central. En el centro están Margaret y Keith, cuyas vidas fueron arrebatadas. Alrededor de ellos están sus familias inmediatas, devastadas por la pérdida y la falta de justicia. Más allá de eso están los amigos, los vecinos, la comunidad más amplia, todos afectados de diferentes maneras y en diferentes grados. Y luego, en los círculos más externos, están las personas que nunca conocieron a Margaret y Keith pero que escucharon su historia, que sintieron algo al aprender sobre lo que sucedió, que quizás cambiaron su propio comportamiento como resultado, que se aseguraron un poco más de cerrar sus puertas, que prestaron un poco más de atención a ruidos inusuales, que llamaron a la policía cuando vieron algo sospechoso, en lugar de asumir que era inocuo. En ese sentido, la historia de Margaret y Keith se convierte en una especie de advertencia, un recordatorio de que el peligro es real, que las cosas terribles pueden suceder incluso en vecindarios tranquilos a personas que no hicieron nada para provocarlas. Es un mensaje oscuro, pero también es importante. Encontrar ese equilibrio es difícil, especialmente cuando conoces historias como esta. Cuando sabes que Margaret y Keith probablemente no pensaron que estaban en peligro hasta que fue demasiado tarde. Cuando sabes que todas las precauciones razonables del mundo no garantizan seguridad. Es aterrador. Y es verdadero. Pero la alternativa, vivir en constante terror, tampoco es aceptable. Porque entonces el crimen gana de una manera diferente. No solo es levo a Margaret y Keith, sino que también es levo tu capacidad de vivir libremente, de confiar,
De experimenter alegria, sin la constante sombra del miedo. Así que de alguna manera, tenemos que encontrar una forma de mantener ambas verdades simultáneamente. Que el peligro es real, y que on podemos vivir nuestras vidas. Que debemos ser razonablemente cautelosos, pero no paralizados por el miedo. Que los casos como el de Margaret y Keith nos recuerdan ser conscientes, pero no deberían robarnos nuestra humanidad. En las décadas desde el crimen, ha habido avances significativos en tecnología de seguridad. Alarmas domésticas que antes eran de lujo ahora son asequibles. Cámaras de seguridad son omnipresentes. Los vecindarios tienen grupos de vigilancia organizados. Aplications permiten a las personas reportar actividad sospechosa instantáneamente. ¿Alguna de estas cosas habría salvado a Margaret y Keith? Imposible decirlo. Quizás no. La tecnología es solo una herramienta. Es tan efectiva como la gente que la usa. Y no hay sistema de seguridad perfecto. No hay forma de eliminar completamente el riesgo. Pero si hacen la diferencia. Hacen más difícil para los criminales operar sin ser detectados. Hacen más probable que alguien note cuando algo está mal. Hacen más fácil para las personas responder rápidamente a emergencias. Y en los margines, eso salva vidas. Lo que no hacen es abordar la pregunta más profunda. ¿Por qué algunas personas eligen hacer daño a otros? La tecnología puede ser un disuasivo. Puede hacer el crimen más difícil. Pero no cambia los cálculos morales que la gente hace. No transforma a alguien que estaría dispuesto a matar en alguien que no lo haría. Eso requiere algo más profundo. Requiere cambios sociales en cómo criamos a los niños, cómo manejamos la salud mental, cómo apoyamos a las personas en crisis antes de que recurran a la violencia. Requiere construir comunidades donde las personas se sienten conectadas entre sí, donde el aislamiento y la desesperación son menos probables. Es trabajo difícil. Trabajo que toma generations. Y no tienen la satisfacción inmediata de instalar una alarma o comprar una cámara de seguridad. Pero es el único camino hacia un cambio real y duradero. Hacia un mundo donde historias como la de Margaret y Keith se vuelven más raras. Mientras tanto, vivimos en el mundo que tenemos. Un mundo donde personas buenas a veces sufren. Donde la injusticia a veces gana. Donde los misterios permanecen sin resolver y las familias viven con dolor que nunca termina completamente. Es un mundo duro. Pero también es un mundo donde las personas se unen para apoyarse mutuamente. Donde extraños se ofrecen como voluntarios en búsquedas. Donde las comunidades se reúnen después de tragedias. Donde el recuerdo de las víctimas se mantiene vivo no por morbosidad sino por amor. Cuando pensamos en casos sin resolver, a menudo nos enfocamos en el misterio. En las preguntas sin respuesta. En las teorías y especulations. Pero lo que a veces se pierde en esa narrativa son las personas reales en el centro de todo. Margaret y Keith no eran personajes en una historia de misterio. Eran personas. Tenían rutinas matutinas. Platos favoritos. Canciones que los hacían sonreír. Pequeñas manías que probablemente irritaban a veces pero que ahora son extrañadas desesperadamente. Tenían sueños para el futuro. Planes que nunca se cumplirán. Conversations que nunca terminarán. Cuando las reducimos a víctimas. Cuando su historia se convierte solo en el crimen que les sucedió, les robamos algo. Les robamos su humanidad completa. Y merecen mejor que eso. Sus familias han trabajado a lo largo de los años para mantener viva su memoria de manera que honra quienes fueron realmente. No solo como murieron. Compartir historias sobre ellos. Recordar los buenos tiempos. Celebrar sus vidas incluso mientras lloran su pérdida. Es un equilibrio difícil. Porque la forma en que murieron es parte de su historia. Es imposible ignorarla. Pero no debería ser lo único que la gente sepa sobre ellos. No debería definirlos completamente. Piensa en cómo te
y gustaría ser recordado. Probablemente no solo por la peor cosa que te pasó. Quería ser recordado por tus relations, tus logros, tus peculiaridades, las cosas que te hacen único. Margaret y Keith merecen la misma consideración. Y sin embargo, al contar esta historia, inevitablemente nos enfocamos en el crimen. Porque eso es lo que nos une aquí. Ese es el gancho. Ese es el misterio que captura la imaginación. Y es una tensión incómoda, que no tiene una resolución fácil. Todo lo que podemos hacer es tratar de mantener a las personas en el centro. Recordar que cada estadística de crimen es alguien que fue amado. Cada víctima en un archivo policial vivió una vida completa y completa antes de convertirse en parte en caso. Cada familia dejada atrás vive con un dolor que los números no pueden capturar. Margaret y Keith importaban. Sus vidas tenían valor no porque de lo que les sucedió sino a pesar de ello. Y cualquier discusión de su caso debe comenzar y terminar con ese reconocimiento. En términos prácticos, eso significa contar su historia con respeto. No sensacionalizar la violencia. No entrar en detalles gráficos por morbo. No tratarlos como curiosidades. Sino presentarlos como lo que eran. Personas reales que merecen vivir vidas largas y felices, y que fueron privadas de eso por alguien que no tenía derecho. También significa escuchar a sus familias. Respetar sus deseos sobre cómo se cuenta la historia. Reconocer que mientras esto puede ser entretenimiento o interés intelectual para otros, para ellos es trauma vivido. Es su peor momento reproducido para audiencias. Algunas familias encuentran consuelo en mantener viva la historia. Sienten que es una forma de honrar a su ser querido. De asegurarse de que no son olvidados. De mantener la presión sobre las autoridades para continuar investigando. Para ellos, la atención es bienvenida. Otras familias solo quieren privacidad. Quieren llorar en paz sin tener que ver el caso de su ser querido decepcionado en Internet. Quieren seguir adelante tanto como pueden sin recordatorios constantes de su pérdida. Y esa preferencia también debe ser respetada. No hay una respuesta correcta. Solo diferentes formas de lidiar con lo insoportable. Y aquellos de nosotros que estamos fuera de la situación debemos ser conscientes de eso. Debemos acercarnos a estas historias con empatía, no solo curiosidad. Porque al final del día, los casos de crímenes reales no son solo acertijos para resolver. Son tragedias humanas con consecuencias en el mundo real para personas reales. Y así vamos a consumir estas historias. Así vamos a discutirlas y teorizar sobre ellas. Debemos hacerlo de una manera que honra a esas personas. Eso significa verificar los hechos antes de compartir teorías. Significa no nombrar sospechosos no confirmados. Significa cuidar como hablamos sobre las víctimas y sus familias. Significa reconocer que no somos espectadores neutrales sino participantes en cómo se recuerda esta historia. El paso del tiempo tiene un efecto extraño en cómo procesamos tragedias. En el momento, todo se siente urgente, inmediato, crudo. Pero a medida que pasan los años, las décadas, hay una cierta distancia que se establece. No porque el dolor se menor para aquellos directamente afectados, sino porque el contexto cambia. Nuevas generaciones legan sin memoria directa del evento. Para ellos, es historia. Algo que sucedió en el pasado. Puede ser interesante, incluso conmovedor, pero carece de la inmediatez visceral que tuvo para aquellos que lo vivieron. Esa distancia puede ser tanto útil como problemática. Es útil porque permite un análisis más objetivo. Podemos mirar patrones más amplios. Podemos ver cómo este caso se relaciona con otros. Podemos aprender lecciones sin estar paralizados por la emoción del momento. Pero también es problemática porque puede conducir a la deshumanización. Cuando algo se convierte en historia, cuando se vuelve lo suficientemente distante,
Existe el peligro de que las personas involucradas se conviertan en abstracciones en lugar de seres humanos. Y en el caso de Margaret y Keith, que ya eran relativamente desconocidos fuera de su círculo inmediato, ese peligro es particularmente agudo. A diferencia de víctimas de alto perfil cuyos nombres se vuelven conocidos en el hogar, cuyos rostros aparecen en todas partes, Margaret y Keith se arriesgan a ser olvidados excepto como países anónimas en una estadística de crimen sin resolver. Eso es lo que hace que contar su historia sea tan importante. No para sensacionalizar su muerte, sino para recordar su vida. Para asegurarnos de que mientras este caso permanezca sin resolver, al menos no son olvidados. Hay un poder en el recuerdo. Poder que va más allá de lo práctico. Sí, mantener viva la historia podría eventualmente llevar a información que resuelva el caso. Pero incluso si no lo hace, el acto de recordar tiene valor en sí mismo. Dice que estas vidas importaron. Que su pérdida no fue aceptable. Que la injusticia de su muerte sin resolver no será simplemente archivada y olvidada. Que mientras haya personas dispuestas a contar su historia, hay resistencia contra el olvido. Y quizás eso tiene que ser suficiente. En ausencia de justicia legal, en ausencia de respuestas, lo que queda es memoria. Y la elección de mantener esa memoria viva es una forma de agencia, en una situación que de otro modo se siente completamente fuera de nuestro control. Para las familias de Margaret y Keith, ese trabajo de memoria ha sido constante a lo largo de los años. Cada aniversario marcado. Cada historia compartida con la generación más joven. Cada vez que corrigen un hecho incorrecto o agregan contexto a una cuenta simplificada. Es trabajo emocional. Es agitador. Y hay días en los que probablemente desearían poder simplemente dejar de ser los guardianes de esta historia, dejar de cargar este peso. Pero lo hacen de todos modos. Porque ese lo deben a Margaret y Keith. Porque nadie más lo hará. Porque el amor no termina solo porque alguien muere. Ese amor persistente es quizás la parte más hermosa de una historia por lo demás trágica. Porque en medio de toda la oscuridad, toda la violencia sin sentido, toda la injusticia sin resolver, todavía hay amor. Todavía hay personas que se preocupan lo suficiente como para mantener viva la llama de la memoria. Y ese amor se extiende más allá de la familia inmediata. Vecinos que nunca olvidaron. Investigadores que nunca pudieron dejar el caso. Extraños que escucharon la historia y sintieron la necesidad de ayudar de alguna manera. Toda esa red de cuidado forma un tipo de comunidad, unida no por elección sino por conexión con esta tragedia. Es una comunidad extraña, dispersa en el tiempo y el espacio. Pero es real. Y proporciona una forma de significado en una situación que de otra manera carecería de él. Cuando llegamos al final de esta historia, nos enfrentamos a la incómoda realidad de que no hay un final limpio. No hay resolución. No hay momento de justicia catártica. Solo queda una pregunta abierta que probablemente permanecerá abierta. Margaret y Keith Conable fueron asesinados en su casa en una noche que comenzó como cualquier otra. Su coche fue robado y nunca recuperado. Algunas de sus pertenencias fueron tomadas. Y quien hizo esto desapareció en la oscuridad, dejando atrás solo dolor, confusión y un misterio que ha resistido décadas de investigación. No sabemos quién lo hizo. No sabemos por qué eligieron esta casa, estas víctimas. No sabemos si fue planeado o impulsivo. No sabemos si el responsable está vivo o muerto, libre o encarcelado, atormentado por la culpa o completamente despreocupado. Lo que sí sabemos es esto. Dos personas que merecen vivir vidas largas y pacíficas fueron privadas de eso. Familias que merecen justicia nunca la obtuvieron. Una comunidad que merecía sentirse segura tuvo esa seguridad arrebatada. Y todas esas heridas permanecen sin sanar. No hay lecciones fáciles aquí.
No hay more leges simples. Solo la realidad brutal de que a veces las cosas malas les suceden a personas buenas sin razón. Que la justicia no siempre triunfa. Que los misterios no siempre se resuelven. Pero quizás hay algo que podemos llevar de esta historia de todos modos. Una apreciación de la fragilidad de la seguridad. Un compromiso de prestar atención cuando algo parece mal. Un recordatorio de que cada víctima de crimen es una persona real, con una vida completa detrás del titular. Y quizás, si esta historia alcanza a las personas correctas, podría hacer la diferencia. Quizás alguien que sabe algo finalmente se anime a hablar. Quizás un nuevo investigador revise el caso con ojos frescos. Quizás la tecnología que no existe cuando sucedió, el crimen finalmente revelará la verdad. La esperanza nunca muere completamente. Incluso en los casos más fríos, incluso después de décadas de silencio, siempre existe la posibilidad de un avance. Es una esperanza delgada, pero es algo. Para las familias de Margaret y Keith, esa esperanza es todo lo que tienen. Y se aferran a ella con la tenacidad de las personas que se niegan a dejar que la injusticia tenga la última palabra. Si escuchas esta historia y tienes alguna información, sin importar cuán pequeña o insignificant pueda parecer, las autoridades quieren escucharla. Los casos fríos se han resuelto con la información más inesperada. Nunca sabes qué pequeño detalle podría ser la pieza que finalmente haya quedado en cage. Y si estás escuchando esto y simplemente sientes el peso de esta tragedia sin resolver, ese sentimiento también importa. Significa que Margaret y Keith no han sido olvidados. Que su historia resuena. Que décadas después, la gente se preocupa. En un mundo que se mueve rápido. Que a menudo parece olvidar tragedias, tan pronto como las noticias pasan al siguiente ciclo. Ese recuerdo sostenido es poderoso. Es resistencia contra la insignificancia. Es un rechazo a dejar que estas vidas sean reducidas a una nota al pie olvidada. Margaret y Keith vivieron. Amaron. Importaron. Y aunque la forma en que murieron fue terrible y injusta, eso no es todo lo que son. Son también cada momento feliz que vivieron. Cada persona que tocaron. Cada recuerdo que dejaron atrás. Esta historia no termina con su muerte. Continúa en cada persona que recuerda. En cada conversación sobre su caso. En cada esfuerzo, sin importar cuán pequeño, por mantener viva la búsqueda de respuestas. Y quizás algún día, habrá un final diferente para escribir. Uno donde la verdad finalmente salga a la luz. Donde la justicia, aunque tardía, finalmente se sirva. Donde las familias finalmente obtengan las respuestas que han esperado durante tanto tiempo. Hasta entonces, su historia se mantiene como un recordatorio. De fragilidad. De injusticia. De misterios sin resolver. Pero también de amor persistente. De memoria que se niega a desvanecerse. De esperanza que se niega a morir. Si en contrast valor en esta historia, si sentiste algo al escuchar sobre Margaret y Keith, considera compartirla. Considera dejar un comentario sobre lo que esta historia te hizo sentir o pensa. Considera suscribir para más historias de crímenes reales contadas con el respeto y cuidado que merecen. Y más importante, considera prestar atención al mundo que te rodea. A los vecinos que podrías no conocer bien. A los ruidos que podrían no ser nada, o podrían ser algo. A las oportunidades que tienes cada día de elegir entre acción y inacción. Porque si hay una lección en la tragedia de Margaret y Keith, es que las elecciones pequeñas importan. Que prestar atención importa. Que confiar en tu instinto cuando algo se siente mal importa. No podemos cambiar lo que les sucedió. No podemos deshacer décadas de injusticia sin resolver. Pero podemos honrar su memoria viviendo con más conciencia. Con más cuidado. Con más disposición a actuar cuando importa. Eso no es justicia. Ni siquiera está cerca. Pero es algo. Y a veces, algo es todo lo que tenemos.
Gracias por escuchar la historia de Margaret y Keith Conable. Que nunca sean olvidados. Y que algún día, de alguna manera, finalmente obtengan la justicia que merecieron desde el principio.